Good afternoon, all. So today I am uploading about the different types of moist heat methods. So the moist heat methods may be used in three forms to achieve microbial inactivation. അപ്പോൾ ഇവിടെ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ മൂന്ന് തരമായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, and also at the temperature above 100 degrees Celsius. Okay, first of all, at temperature below 100 degrees Celsius. ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പറയുന്നത് പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ്. 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, പാസ്ചറൈസേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ എ ഫ്രഞ്ച് സയന്റിസ്റ്റ് കോൾഡ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ 19th century. The Pasteur discovered that heating milk to a high temperature and then quickly cooling it before bottling or packaging it could keep it fresh for longer time. It was his discovery. And the pasteurization of milk was widely practiced in now also it is widely practiced in several countries. നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പാലൊക്കെ പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആണല്ലോ, മിൽമ ആയാലും ഏത് അമുല ആയാലും. So notably in United States it requires temperature of about 63 degrees Celsius. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഹോൾഡിംഗ് മെത്തേഡും ഫ്ലാഷ് മെത്തേഡും. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾഡിംഗ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അബൌട്ട് 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ 145 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ 30 minutes. Or alternatively, another method എന്താണ്, heating to a high temperature, that is flash method, 72 degrees Celsius, and holding it for 15 seconds. And the higher temperatures, if we are using higher temperatures, the pasteurization required is only for a shorter period of times. Then the times and temperatures are those determined to be necessary to destroy what? The Mycobacterium tuberculosis. അപ്പോൾ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസ് പോലത്തെ ബാക്ടീരിയനെ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ മെത്തഡ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് അതർ മോർ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ നോൺ സ്പോർ ഫോമിംഗ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ മിൽക്ക്. അപ്പം മിൽക്കിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പാസ്ചറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് this type of bacteria and also other non-sporing heat-resistant bacteria. This treatment also destroys most of the microorganisms that cause spoilage. അപ്പോൾ സ്പോയിലേജ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയനെ വരെ പാസ്ചറൈസേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊലോങ് ദ സ്റ്റോറേജ് ടൈം ഓഫ് ഫുഡ്. Another method is ultra high temperature, that is UHT. Pasteurization involves heating milk or cream up to 138 to 150 degrees Celsius for 1 or 2 seconds. That is packaged in sterile, hermetically sealed containers. This UHT milk may be stored without temperature for months. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് നമുക്ക് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വഴി പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്ത മിൽക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം പുറത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ അമൂലിൻ്റെ ഒക്കെ മിൽക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്ക്, അത് എത്ര വേണേലും പുറത്തിരിക്കുമല്ലോ, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഈ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The ultra pasteurized milk and the cream, these are heated at least 138 degrees Celsius for at least 2 seconds. ടൈം വളരെ കുറവാണ്. But because of the less stringent packaging, they must be refrigerated and shelf life is extended to 60 to 90 days. After opening, അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യണം. The spoilage time for both UHT and ultra pasteurized products are similar to those of the conventionally pasteurized products. So the pasteurization of some solid foods include a mild heat treatment, exact definition of which depend on the food.
Radiation pasteurization is also available, which refers to application of small amounts of beta or gamma rays to food to increase their storage time. There is a type of bacteria called Coxiella burnetii. It is relatively heat resistant and it may survive the Holder method. അപ്പോൾ Holder's method വഴി സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് Coxiella burnetii. Efficacy can be tested by phosphatase and methylene blue test. അപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റുറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടന്നോ ഇല്ലെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ടെസ്റ്റ്. ഫോസ്ഫറ്റേസ് എൻസൈം ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പം മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞിരുന്നു. ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബ്ലൂ കളർ, അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം എന്താണ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് വാക്സിൻ ബാത്ത്. The method which comes under the temperature below 100 degrees Celsius. Vaccine bath is an apparatus used in vaccine production, as vaccines are very heat labile but inevitably needed to be heated to some extent. അപ്പോൾ വാക്സിൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ലബൈലായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് മേ ഗെറ്റ്സ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ്. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഇനാക്ടിവേഷൻ. So to prevent this, we are using, for the sterilization of this vaccines, we are preferring vaccine bath method. So these are basically water bath. Water bath are basically with the temperature set very low, that is below 100 degrees Celsius, and a long time is taken to sterilize vaccines by this method. The bacterial vaccines are sterilized at 60 degrees Celsius for 1 hour. So this is the picture of vaccine bath and also serum bath. Serum or body fluids is sterilized in a water bath at 56. So this is the picture of a serum bath, and also so for both the vaccines and serum we are using this type of water bath. But in the case of the serum bath, we are sterilizing it in 56 degrees Celsius for 1 hour. In the case of vaccine bath, we are sterilizing the vaccines at 60 degrees Celsius for 1 hour. So this is the picture of the simple water bath, and this is the picture of both serum bath and vaccine bath. അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് വാക്സിൻ ബാത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ വാക്സിൻ ബാത്ത് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെഡ്. സീറം the contaminating bacteria in a vaccine bath which can be, അപ്പോൾ ഈ വാക്സിൻ ബാത്ത് മെത്തേഡ് വഴി വാക്സിനിൽ ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the contaminating bacteria, this can be inactivated by heating it in the water bath for 60 degrees Celsius for 1 hour. So what is the disadvantage എന്ന് പറയുന്നത്? Only vegetative bacteria are killed and spores survive. Next is about serum bath. ഇതിന്റെ പിക്ചർ ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത്. Serum bath is similar to vaccine bath, but temperature is quite different. Serum, it is used to supplement in cell culture media, and it should be usually sterilized by filtration. സാധാരണ filtration method വഴിയാണ് sterilize ചെയ്യാറ്, because most of them are heat labile. Heat treatment may be adversely affect its growth promoting properties. The contaminating bacteria in a serum, sorry, spelling mistake ഉണ്ട്, in a serum preparation, it can be inactivated by heating it in a water bath at 56 degrees Celsius for 1 hour on several days. അപ്പോൾ സീറം ബാത്തിൽ സീറം ആണ് നമ്മൾ, അതായത് സീറം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാവുമ്പോൾ there is a chance of inactivation. So we are using water bath, but the temperature preferred is 56 degrees Celsius for 1 hour, and we are doing this method for several days for removing the contaminating bacteria. The proteins in the serum, what happens, will coagulate at higher temperature. Heat labile nu parayan karanam, there are certain proteins in the serum. There is a chance of coagulation at higher temperature. Only vegetative bacteria are killed, and also the spores survive. Similar to vaccine bath, in the serum bath, the vegetative bacteria are killed and spores survive. Next is about inspisation.
This is also the method which is coming under the temperature below 100 degrees Celsius. This is a technique to solidify as well as disinfect egg and serum containing media. The medium containing serum or egg are placed in the slopes of an inspissata and heated at 80 to 85 degrees Celsius for 30 minutes on 3 consecutive days. On the first day, this method we are using to sterilize serum or egg containing medium which are placed in the slopes, and we are placing those on this instrument called inspissata, and we are heating at 80 to 85 degrees Celsius for 30 minutes on 3 ദിവസം continuous ആയിട്ട് method ചെയ്യും. അപ്പോൾ first day what happens, the vegetative bacteria die, spores would germinate on the next day. അപ്പോൾ first day vegetative bacteria survive ചെയ്യും. Next day there is a chance of germination of the spores, and after germination this bacteria can be killed on that day. And this process, it may depend upon the germination of spores in between the inspissation. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർ ജെർമിനേഷൻ നടന്നാൽ ക്വൈറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ദ സ്പോർസ് നോട്ട് ടു ബിക്കം ജെർമിനേറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഒരു ചാൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ചില കണ്ടീഷനിൽ സ്പോർസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ദിസ് മെത്തേഡ് വിൽ ബി നോട്ട് ഇഫക്റ്റീവ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. And the different types of media are LJ, Lowenstein-Jensen medium, and Loeffler's serum slope. LJ medium used to culture Mycobacterium tuberculosis. Loeffler's serum slope, that is the medium which is used to culture Corynebacterium diphtheria. These are rendered sterile. These are the two medias which we are sterilizing using inspissata, because both of them contain LJ medium contain egg. Loeffler's serum slope contains serum. So we are sterilizing it by heating at 80 to 85 degrees Celsius for half an hour for 3 days in an inspissata. So these are the methods. This is the picture of Loeffler's serum slope which is sterilized by inspissation, and it is an example for enriched media. And the white slope with water of condensation, usually in screw-capped bottles or stoppered tube. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് വഴി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇൻസ്പിസേഷൻ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് 3 ദിവസമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേ വെജിറ്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ കില്ല് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ഡേ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് സ്പോർ ജെർമിനേഷൻ ആൻഡ് ദ കില്ലിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബാക്ടീരിയ ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ. തേർഡ് ഡേ ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ സ്പോർസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ക്വൈറ്റ് ഫോർ ദ LJ medium as well as Loeffler's serum slope. That is a disadvantage of this method. So these are the methods which are coming under what? The temperature below 100 degrees Celsius. First one is what? What are the different methods? First method is pasteurization. Second method, vaccine bath. Third method, serum bath. Fourth method, inspissation. Now in the next session we can discuss the sterilization methods, that is moist heat methods, coming under the temperature at 100 degrees Celsius. In the next session we can discuss the temperature at 100 degrees Celsius. Okay, thank you, have a nice day.